Hello dear friends, this is Miraj and I'm come back with another new tutorial. Last video I said I will make the future product section. So this is the day I will make. So if you wanna see the example, I will show you that. Just have a look this tidbit.com, that is the e-commerce website. If you want to buy organic or chocolates, all of the exported, you can visit here and also you can buy. Okay, so that is the our future for us section. So also we make the same like that. And tabs also and products ঠিক আছে তো এখানে যেভাবে ব্রেকফাস্ট এসেনশিয়ালি ক্লিক করলে এখন ব্রেকফাস্ট যে আইটেমসগুলো আছে এগুলো শো করতেছে এন্ড দেন দ্য স্ন্যাক্স এন্ড বেকিং এগুলো শো করতেছে কুকিং এসেনশিয়ালস এগুলো সো সেম লাইক উই উইল মেক ওকে সো লেটস ডু ইট সো হোয়াট উই নিড জাস্ট HTML elements and CSS. First of all, I'm going to add the HTML elements and come to the HTML file and add and make one comment that future product and take that elements. Then first of all, we're going to take the section and ID my future product ID future product okay and URL plus content okay and DAB plus future drop and also another DAB plus future cool and select one. That's what we don't need that future code. Let's have a look this and one thing I'm gonna show here. We will make the 3D section in one future product. If you want to see that, এখানে কিছু steps আছে left side এ আবার কিছু right side এ and center হচ্ছে টাইটেলটা তো আমরা সেটা করার জন্য আমাদেরকে তিনটা ভাগে বিভক্ত করতে হবে এই যে ফিচার ওর ভিতরে আমরা তিনটা সেকশন নিব তিনটে এরিয়া নিব তো সেটা করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে প্রথমে এখানে একটা UL ট্যাগ নিব UL ট্যাগ এর ক্লাস দিব ফিচার কোড and future code এর পর আমরা li and এটা একটা ক্লাস নেম দিব হচ্ছে ট্যাগ নেম ওকে and one click আর যখন আমাদের ক্লিক করলে এখানে যদি আমরা একটু দেখি যখন আমরা এটাতে ক্লিক করি তাহলে স্পেসিফিক এটার আন্ডারে যে ওই প্রোডাক্টগুলো রাখা হয়েছে সেগুলো কিন্তু শো করতেছে ঠিক আছে ক্যাটাগরিজের আন্ডারে যে প্রোডাক্টগুলো আছে যে ক্যাটাগরিজের আন্ডারে প্রোডাক্টগুলো আছে সেগুলো শো করতেছে সো সেটা করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে এখন অন ক্লিক এটা জাভাস্ক্রিপ্টের অন ক্লিক মেথডটা ইউজ করে এখানে কন্টেন্ট আর আমরা প্রত্যেকটা যে এখানে যে এলিমেন্টসগুলো আসতেছে কন্টেন্টগুলো আসতেছে বা প্রোডাক্টগুলো আসতেছে সেগুলো কিন্তু একটা সেকশনে আছে ওই সেকশনে যে একটা আইডি ভিতরে আছে তো আইডি দিয়ে সেটাকে ধরে এগুলোকে এখানে শো করতেছে তার জন্য আমাদের এখানে অবভিয়াসলি আমাদের আইডি ইউজ করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা এখানে আইডি দিচ্ছি এখন ফার্স্ট হচ্ছে ফুডস and this obviously যখন এটাতে ক্লিক করবে তখন এটা এই মানে প্রোডাক্টগুলো শো করবে এগুলোর এটার আন্ডারে যে প্রোডাক্টগুলো আছে and also that name foods okay and just copy it 3 times here and change here base double and also copy and paste it here and now just change the name like organic and also copy and paste it here okay and URL for the future title we're going to take that h1 and class name we're going to add class future title okay and featured product okay and let's copy the URL
and first take below the page contact and change that name again, and chocolates and beverage and organic others, and again change fruits and change vegetable, change organic. So now see, here our HTML elements without CSS. So we will style these elements. So let's go to the CSS file. First of all, we're gonna select the future products, coffee, and paste it. Also just make one comment line here, future product section. Okay, and we select the future product and fading top and bottom থেকে 50 pixel, right and left থেকে 0 pixel, and background color okay, so that's the background color. Now that's beautiful. And now select the future raw and display grid and grid 100 columns, 30 half hour, 30 half hour, and 30 half hour. Okay, now see, it's now horizontally, so let's see. এখন তারপর আমরা এখানে justify content center and align items also center. Okay, and now copy the future row and also tab links, and future code and list style none, and display flex. That's beautiful. And now select and copy paste it down and select the tab links, left tab link, and width হবে 100 pixel, and border long দিনে আমরা আচ্ছা border 2 pixel and solid color. Okay, and now heading and top and bottom থেকে 7 pixel and right and left থেকে 12 pixel, and text align center, and border radius 20 pixel. Okay, just change the okay, now it's beautiful, and just merging top and bottom থেকে 0 pixel, right and left থেকে 10 pixel. Okay, it takes some space on each other. Okay, এখন আমরা এই ফিউচার প্রোডাক্টটাকে সেন্টার করব, সেন্টার করে তার নিচে একটা আন্ডারস্কোর এডিট স্টাইলটা দিব, ঠিক আছে? তো সেটা করার জন্য সিলেক্ট দ্য future title. Oh, we have to one things also here, that coffee and paste it here, and just now over, and background color that tomato, and transition
transition or foreign 7s 6s 6s and box shadow হবে 100 pixel and 10 pixel that color, and just make it black and also transparent. Snow, beautiful scene, and border also 2 pixels solid and white. See, like it's beautiful, right? And also here we're gonna add the cursor pointer. Okay, now I load this. Now it's beautiful. Okay, now it's beautiful. So now we'll style the future products title, and let's go to the CSS file and select the future title and text align center, and just color. We're gonna copy the categories color. So here title, let's copy line here and paste it here. Okay, so now it's vertically now center, and you're going to style it here. And future title, select the future subtitle, and after and content keep blank, and position absolute হবে, and width 250 pixel 220 pixel, and width 3 pixel and background color same this color. Select from here and paste. Okay, and bottom 0 pixel and bottom minus দিব আমরা -10 pixel দিব -10 pixel. Okay, and left থেকে left also 20 pixel. See here, make it 60. Mm, 60, maybe 80. Okay, now it's beautiful. See, so we have created the word tab content here of future products, and after next video we'll style it, and also we'll add that JavaScript for adding that content. Okay, so thanks for watching this video, and keep supporting me, and do subscribe my channel, share with your friends, and if you like this video, and